ஸோ இன்சூரன்ஸ் எப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த பாலிசியை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாதுல்ல. ஸோ அவங்க என்றைக்கு வேணாலும் இன்சூரன்ஸ் வந்து அவங்களோட பாலிசியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. சப்போஸ் அவங்க க்ளோஸ் பண்ணுற அன்றைக்கி பாலிசி டேட் க்ளோஸ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை, அது வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு கூட கண்டினியூ ஆகும். ஸோ அதனால வந்து unexpired risk reserve வந்து arises from the fact that all policies are renewed annually except in specific cases where short period policies are issued. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூ ஆகும், அவங்க க்ளோஸ் பண்ணுற அன்றைக்கி வந்து இன்சூரன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுற அன்றைக்கும் எல்லா பாலிசி எக்ஸ்பயர் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் த நீட் வை வி நீட் unexpired risk reserve. ஓகே, arises from the fact that all policies are being renewed annually. எல்லாமே வந்து ஆனுவலாக ரெனியூ பண்ணுறோன்ற விஷயத்துலேருந்து அது அரைஸ் ஆகுது. ஸோ நாட் ஆல் ரிஸ்க்ஸ் அண்டர் த பாலிசிஸ் எக்ஸ்பயர் ஆன் தட் டேட். ஸோ எல்லா பாலிசியும் வந்து அன்றைக்கி க்ளோஸ் பண்ண அன்றைக்கி எக்ஸ்பயர் ஆகாது. ஸோ அதுலேருந்து தான் வந்து அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் ரிசர்வ் வருது. Many policies normally extend beyond this date into the following year during which risks continue. ஸோ நிறைய பாலிசிஸ் வந்து இந்த அவங்க க்ளோஸ் பண்ணுற டேட்டுக்கு தள்ளி நடக்கும். அது வந்து in other words, at the closing date there is an unexpired liability under various policies which may occur during the remaining term of the policy beyond the year end. So in other words, at the closing date, ஒரு closing date அன்னைக்கு there is an unexpired liability under various policies. நிறைய பாலிசிஸ்க்கு unexpired liability இருக்குது அந்த closing date. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, as per 64V of Insurance Act 1938, the purpose of compliance with the provisions of maintaining control level of solvency margin, a proper value of every item of liability of insurer shall be placed in a manner as may be specified by the regulation made in this behalf. ஸோ இந்த செக்ஷன் படி இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட்ன்ற ஒரு ஆக்ட் கடியில் ப்ராப்பர் வேல்யூ ஆஃப் எவ்ரி ஐட்டம், ஒவ்வொரு லைபிலிட்டிக்கான ப்ராப்பர் வேல்யூ of liability யாரோடது இன்சூரர் shall be placed in a manner as may be specified by the regulations. ஸோ இன்சூரன்ஸ் ஆக்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்சூரரோட ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் ஆஃப் லைபிலிட்டி இருக்குல்ல, அதை ப்ராப்பர் மேனரில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுவோம், அவ்வளோதான். ஸோ இது என்னென்னா, இன்சூரன்ஸ் ஆக்டில் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இட் இஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின்டைனிங் சால்வன்சி மார்ஜின். ஸோ இது வந்து சால்வன்சி மார்ஜின், கம்ப்ளைன்ஸ் வித் சால்வன்சி மார்ஜின் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒவ்வொரு லைபிலிட்டியும் ப்ராப்பராக ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. Next, it may be mentioned that profit and gain of insurance companies are governed under the provisions of Section 44 of Income Tax Act 1961. So, இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, profit and gain of insurance policies are governed by the policy of provisions of Section 44 of Income Tax Act. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் வந்து செக்ஷன் 44 of Income Tax Act படி வருது. In this regard, Rule 5 of the first schedule to the Income Tax Act, Computation of Profit and Loss of General Insurance Business, provides for creation of a reserve for unexpired risks as prescribed under Rule E of Income Tax Rules 1962. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரூல் 5 of first schedule of income tax இருக்குல்ல, computation of profit and loss of general insurance business, provides a creation of reserve for unexpired risks. ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் க்ரியேட் பண்ணுது ஃபார் த க்ரியேஷன் ஆஃப் ப்ரொவைட்ஸ் ஒரு ப்ரொவிஷன் கடியில் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் காம்படிஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸில் இட் டாக்ஸ் அபவுட் கிரியேட்டிங் அ ரிசர்வ் ஃபார் அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க். இப்போ சொன்னோம்ல, எதுக்காக அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் வருது, ஆனுவலாக வந்து ரெனியூ பண்ண க்ளோசிங் டேட் அன்றைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, அதுக்கப்புறமும் அந்த பாலிசியோட ரிஸ்க்கு அதனால தான் அப்படின்னு சொன்னோம்ல. ஸோ அதோடது. ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் ரூல், த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் allowed a deduction of 50% of net premium income in respect of fire and miscellaneous business and 100% of net premium income relating to marine insurance business. So marine insurance business, so இவங்க income tax competition, இன்கம் டேக்ஸோட காம்படிஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸில் வந்துட்டு க்ரியேஷன் ஆஃப் ரிசர்வ் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. ஓகே, க்ரியேஷன் ஆஃப் ரிசர்வ் ஃபார் எதுக்கு, அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க்ஸ். ஸோ இந்த ரூல் படி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் allowed a reduction. இவங்க ரிசர்வ்னு சொல்கிறாங்க, பட் டிடக்ஷன் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் ரூல், ப்ரீமியம் இன்கம் ரிசீவ்டு இருக்குல்ல, அது வந்து allowed a 50% of net premium income in respect of fire and miscellaneous business and 100% of the net premium income relating to marine insurance business வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆடிட்டர் should verify the collections lodged by the agents after the balance sheet date to see whether any collection pertains to risk commencing for the year under audit. So the auditor should verify the collections. எல்லாருமே வந்து collections lodged by the agents பார்ப்பாங்க after the balance sheet date. Okay, after the balance sheet date to see whether any collection
pertains to risk commencing for the year under audit. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, auditor should verify எல்லா collection lodged by the agents after the balance sheet date. ஸோ என்னென்ன கலெக்ஷன்லாம் வருது பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு அப்புறம், to see whether any collection pertains to the risk commencing for the year for the year under audit. ஸோ இந்த கலெக்ஷன்லாம் இருக்குல்ல, இவர் வெரிஃபை பண்ணுவார். இது ஏதாவது வந்து இந்த வருஷத்தோட whether any collection இந்த கலெக்ஷன்லாம் லான்ச் பண்ணியிருக்கல, அது வந்து whether any collection pertains to the risk commencing for the year under audit. So the auditor should also check that the premium has been recorded originally at the gross figure without providing for unexpired risks and ரீஇன்சூரன்சஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ரீமியம் வந்து அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க்ஸ் அண்ட் ரீஇன்சூரன்சஸ்லாம் கவர் பண்ணக்கூடாது. ப்ரீமியம் வந்து ஒரிஜினலி கிராஸ் வேல்யூ தான் ரெக்கார்ட் ஆகணும், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆடிட் ஆஃப் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஃபஸ்ட் டிஃபைன்ட் என்பிஎஃப்சி, ஆல்சோ கிவ் அ ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் என்பிஎஃப்சிஸ் கவரிங் எனி 5 என்பிஎஃப்சிஸ். ஸோ டெஃபினிஷன் ஆஃப் என்பிஎஃப்சி எப்படின்னா, 45I of Reserve Bank of India Amendment Act 1997 defines a non-banking financial company as a financial institution which is a company. Okay, so என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, a financial institution which is a company தான் வந்து non-banking financial institution. A non-banking institution which is a company with principal business of receiving deposits under any scheme or arrangement in any other manner or lending in any other manner. So NBFC na enna, first it is a financial institution which is a company. So next one வந்து a non-banking institution which is a company with primary business of receiving deposits under any scheme or arrangement or lending in any other manner. So receiving deposit and lending in under any scheme தான் வந்து ஒரு non-banking institution பண்ணுறதோட principal business. Next, such other non-banking institution or class of such institutions as the Reserve Bank with the previous approval of central government may specify by notification the official gazette. So வேறு ஏதாவது non-banking financial institution as the Reserve Bank of India with the previous approval from central government may specify. So RBI சொல்கிற வேறு ஏதாவது non-banking institution. First என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, financial institution which is a company. Second என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, banking institution which is a company with a principal business of receiving deposits under any scheme or arrangement. Next என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the different NBFCs are as follows: investment and credit company, infrastructure finance company, systematically important core investment company. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெட் ஃபண்ட், அதாவது ஐடிஎஃப் என்பிஎஃப்சின்னு சொல்கிறாங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கிரெடிட் கம்பெனி ஐசிசி, அதுக்கப்புறம் ஐஎஃப்சி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி, அதுக்கப்புறம் ஐடிஎஃப் நான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெட் ஃபண்ட், அதுக்கப்புறம் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிலேயே மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன், அப்புறம் நான் ஆப்ரேட்டிவ் ஃபினான்ஷியல் ஹோல்டிங் கம்பெனி, இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் என்பிஎஃப்சி. ஸோ ஏதாவது மூணே ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கிரெடிட் கம்பெனி ஐசிசி, அண்ட் இன்னொன்று என்ன சொன்னேன்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெட் கம்பெனி சொன்னேன்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெட் ஃபண்ட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெட் ஃபண்ட் ஐடிஎஃப்சி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெட் ஃபண்ட் சொல்லியிருக்கேன், அவ்வளோதான். அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி, 2 இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போது தே ஆர் ட்ரைங் டு டிஃபைன் வாட் ஆர் த ஃபியூ டைப்ஸ். இப்போ நம்ம மென்ஷன் பண்ண ஃபியூ டைப்ஸில் அதோட மீனிங் வந்து சொல்கிறாங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கிரெடிட் கம்பெனி ஐசிசி எப்படின்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கிரெடிட் கம்பெனி மீன்ஸ் எனி கம்பெனி விச் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் கேரிங் ஆன் ஆஸ் இட்ஸ் பிரின்சிபல் பிஸ்னஸ் asset finance, the providing of finance whether by making loans or advances or otherwise for any activity other than its own, and acquisition of securities, and it is not any other category of NBFC as defined by the RBI in any of its master directions. ஸோ ஐசிசி சொன்னோம்ல, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கிரெடிட் கம்பெனி, அது வந்து அதோட பிரின்சிபல் பிஸ்னஸை வந்து அசெட் ஃபினான்ஸாக வச்சுருக்காங்க. தி ப்ரொவைடிங் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வெதர் பை மேக்கிங் லோன்ஸ் ஆர் அட்வான்சஸ். ஸோ இவங்க வந்து லோன்ஸ் ஒரு அட்வான்சஸ் கொடுப்பாங்க ஃபார் எனி ஆக்டிவிட்டி அதர் தேன் இட்ஸ் ஓன், அண்ட் அக்விசிஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி அதர் தேன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் அக்விசிஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ், இதுதான் அவங்க பண்ணுவாங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கிரெடிட் கம்பெனிஸ் வந்து இட்ஸ் அன் அசெட் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி, ரைட்? ஸோ அசெட் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி வந்து அவங்க வந்து ப்ரொவைடிங் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் பை மேக்கிங் லோன்ஸ் ஆர் அட்வான்சஸ் ஆர் அதர்வைஸ் ஃபார் எனி ஆக்டிவிட்டி அதர் தேன் இட்ஸ் ஓன் அண்ட் அக்விசிஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க.
Next one, the infrastructure finance company, a company which has net owned funds of at least 300 crores and has deployed 75% of its total assets in infrastructure loans. So a company அதில் வந்து நெட் ஓன்டு ஃபண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அவங்களோட சொந்த ஃபண்ட்ஸ் வந்து 300 crores and 75% of the total assets in infrastructure loans. ஸோ 75% அதோட டோட்டல் ஓன்டு ஃபண்ட்ஸ், நெட் ஓன்டு ஃபண்ட்ஸ் எப்படின்னா 300 crores and 75% of its total assets in infrastructure loans is called IFC, providing it has a credit rating of A or above and has CRAR of 15%. ஸோ சிஆர்ஏஆர்னால் அந்த கேபிட்டல் ஏதோ ஒன்று நினைக்கிறேன். அண்ட் it is called IFC provided it has a credit rating of A or above and has CRAR of 15%. ஸோ 300 crores வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் கம்பெனியில் வந்து 300 crores வந்து நெட் ஓன் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கணும். அதில் வந்து 75% இட்ஸ் டோட்டல் அசெட்ஸ் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லோன்ஸாக இருக்கணும், அதில் டெப்ளாய் பண்ணியிருக்கணும் இவங்க. And provided in the IFC infrastructure finance company has a credit rating of A and above and has CRAR of 15%. Next என்ன சொன்னாங்கன்னா systematically important core investment company. Core investment company word நம்மளுக்கு தெரியும், systematically important. Okay, so core investment company CIC having a total asset of not less than 100 crores either individually or in aggregate along with other CIC. So systematically important core investment company இருக்குல்ல, ஸோ அதில் என்னென்னா அதோட டோட்டல் அசெட், மொத்தமான அசெட் வந்து இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் 100 crores either individually or in aggregate along with other CIC. ஸோ 100 crores இருக்கலாம் தனியாக அதோட நெட் அசெட்ஸ், இல்லைன்னா அக்ரிகேட்டாக மற்ற சிஐசியோட கூட இருக்கலாம். And which raises or holds public funds are called as systematically important core investment companies. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா raises or holds public funds. ஸோ பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸை ஹோல்டு பண்ணி ரேஸ் பண்ணுறவங்க தான் இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள். ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் சிஸ்டமேட்டிக்லி இம்பார்ட்டன்ட் கோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி. Next, infrastructure debt fund. Infrastructure debt fund, NBFC, means a non-deposit taking non-banking financial company. Non-deposit taking non-banking financial company. ஸோ non-banking financial company கேட்டகரி கடியில் தான் இது வருது. அதில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெட் ஃபண்ட் எப்படின்னா இட்ஸ் a non-deposit taking company. அதில் நெட் ஓன்டு ஃபண்ட்ஸ் வந்து 300 or more இருக்கணும். ரெண்டு விஷயத்தில் டெட் ஓன்டு ஃபண்ட்ஸ் 300 or more இருக்குது. ஒன்று வந்து இப்போது நம்ம பார்க்குற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெட் ஃபண்டுலேயும், இன்னொன்று என்னென்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிலையும். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வர ரெண்டுத்துலேயுமே நெட் ஓன் ஃபண்ட்ஸ் வந்து 300 or more இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெட் ஃபண்டோட இன்னொரு ரெக்வயர்மெண்ட் என்னென்னா விச் இன்வெஸ்ட் ஒன்லி இன் PPP and post commencement operation state. So which only invests in public private partnerships and post commencement operations date infrastructure projects which have been completed at least 1 year of satisfactory commercial operation and become a part of tripartite agreement. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெட் ஃபண்ட் எப்படின்னா அவங்களுக்கு 300 crores மேலே நெட் ஓன்ட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. அதுக்கப்புறம் அது வந்து பிபிபியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் டேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அது ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு ஒரு வருஷம் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் போஸ்டான ஒரு விஷயத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஷுட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் அட்லீஸ்ட் 1 year ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி கமர்ஷியல் ஆப்ரேஷன். ஸோ அதான் ஒரு கமர்ஷியல் ஆப்ரேஷன், அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி லெவலுக்கு ரன் ஆகிட்டுருக்கணும். and it becomes a party to tripartite agreement. இந்த லாஸ்ட் வேர்டு கூட வேண்டாம், பட் முக்கியமாக நம்ம சொல்ல வேண்டியது it has to complete at least 1 year of satisfactory commercial operation. அடுத்து என்னென்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இதோட சப்ஹெடிங் வந்து மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன். மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதுவுமே வந்து நான் டெபாசிட் டேக்கிங். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெட் ஃபண்டும் சரி, மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனுமே சரி, ரெண்டுமே வந்து நான் டெபாசிட் டேக்கிங். அண்ட் 85% ஆஃப் இட்ஸ் அசெட்ஸ் எதோடது, மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனோட 85% ஆஃப் இட்ஸ் அசெட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ். ஸோ பெரும்பாலும் வந்து இருக்கலே ஜாஸ்தி பர்சன்டேஜ் வந்து மைக்ரோ ஃபினான்ஸோட ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா 85% ஆஃப் இட்ஸ் அசெட்ஸ் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ். சச் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் ஷுட் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லோன் given to those who have annual income of 1 lakh in rural areas and 1,60,000 in urban or semi-urban areas. Such loans should not exceed 1 lakh and its tenure should not be less than 24 months. So microfinance எப்படின்னா it should be in the form of loan given to those who have annual income of 1 lakh.
ஸோ இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். எப்படின்னா மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் வந்து கம்மி ஏர்னிங் பீப்புளுக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஆனுவல் இன்கம் 1 lakh கம்மியாக இருக்கிறவங்க இன் ரூரல் ஏரியாஸில், அண்ட் 1,60,000 ஏன்னா அர்பன் ஏரியாவுக்கு யூஸ்வலாக ரேடார் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ 1,60,000 அர்பன் அண்ட் செமி அர்பன் ஏரியாஸில் such loans should not exceed 1 lakh and its tenure should not be less than 24 months. ஸோ இந்த லோன் வந்து should not exceed 1 lakh and its tenure should not be less than 24 months. ஸோ மினிமம் 24 மந்த்ஸுக்கு இது ரன் ஆகணும், 2 வருஷத்துக்கு இந்த லோன் ரன் ஆகணும். அண்ட் கொடுக்குற லோன் அமௌண்ட்டு வந்து 1 lakhக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா அதுதானே அவங்களோட மேக்ஸிமம் ஏர்னிங். And further, the loan has to be given without collateral. Collateralே கேட்கக்கூடாது மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனில். லோன் ரீபேமெண்ட் is done weekly, fortnightly or monthly installments with choice the borrower. எப்படி வேணாலும் borrower இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனியோட வெரைட்டியில் வந்து மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒன்று சொன்னாங்கல்ல, அது வந்து 85% இருக்கலே ஜாஸ்தி பர்சன்டேஜ் வந்து இட்ஸ் a form of microfinance, and such microfinance should be in the form of loan given to people who have 1 lakh or in rural areas and 1,60,000 annual income in semi-urban areas. And in the loan the value cannot exceed what the person has had as his annual income, which is 1 lakh. Its tenure should not be less than 24 months. நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெட் ஃபண்ட். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு வேர்டு வந்தாலே நான் டெபாசிட் டேக்கிங் நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் டெபாசிட் டேக்கிங் சேம் 300 இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் 2 வாரத்துக்கு 300 crores or more net owned funds. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொன்னேன்னா, போஸ்ட் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் டேட்டில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராசஸ். அது 1 year வந்து கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெட் ஃபண்ட். சிஸ்டமேட்டிக்லி இம்பார்ட்டண்ட் கோர் பிஸ்னஸ் எப்படின்னா, அசெட் வந்து 100 crores or less, it should not be less than 100 crores or less. இண்டிவிஜுவலாகவும் இருக்கலாம், குரூப்பாக இருக்கலாம். இது வந்து ஹோல்ஸ் அண்ட் ரேசஸ் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ், which raises or holds public funds. அவ்வளோதான். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி சொன்னது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வார்த்தைன்றதுனால 300 crores வருது. 300 crores and deployed 75% of its infrastructure of its total assets in infrastructure loans, provided it has a rating of A+. ஸோ A+ இருக்கணும், 75% of total assets in infrastructure loansம் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரெடிட் கம்பெனி என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, அதோட பிரின்சிபல் பிஸ்னஸே வந்து அசெட் ஃபினான்சிங் தான். ஸோ the providing of finance whether by making loans or advances for any activity other than its own. அதோட ஓன் ஆக்டிவிட்டிக்காக அது வந்து லோன் இல்லை ஃபினான்ஸ் கொடுப்பாங்க. and acquisition of these securities and is not any other category of NBFC. இது வந்து வேறு எந்த கேட்டகரி ஆஃப் NBFCயும் கிடையாது. ஓன் அக்விசிஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க, லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸும் கொடுப்பாங்க ஃபார் எனி ஆக்டிவிட்டி அதர் தேன் இட்ஸ் ஓன். ஸோ அதான். Okay, so we're talking about the next question, which is Shubham and Associates are going to start the audit of NBFCs, and we have to see, okay, they have not performed much work for the NBFCs in the past years, and you are required to explain the requirements relating to such registration and regulation of NBFCs, which an auditor needs to keep in mind while planning the audit of NBFC. The auditor should know the following points regarding the registration and regulation of NBFCs. ஒரு NBFCக்கு போகிறோம், அது எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணணுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஆடிட்டராக. ஸோ 45(1)(a) of RBI Act தான் வந்து இந்த NBFCக்கு சொல்லுது. ஸோ 45(a) of RBI Act என்ன சொல்லுதுன்னா, 45(i) of RBI Act 1934, no NBFC shall commence or carry on the business of non-banking financial institution without obtaining a certificate of registration issued by the RBI. ஸோ எதுவுமே வந்து பிஸ்னஸ் கேரி ஆன் பண்ணுறதுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இஷ்யூட் பை தி RBI கண்டிப்பாக இருக்கணும். அண்ட் ஹேவிங் நெட் ஓன்ட் ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் 25 lakhs and having net owned funds of 25 lakhs, okay, not exceeding 200 lakhs rupees as the RBI may by notification the official gazette specify, right? So having a net owned funds of 25 lakhs இருக்கணும், and not exceeding 200 lakhs rupees. 200 lakhs rupees na 2 crores as the RBI might issue. So NBFCs வந்து without having a net owned fund not exceeding 2 lakhs rupees, 2 lakhs 100 rupees, right? 200 lakhs rupees. Next one is that RBI Amendment Act provided an entry point of norm of 25 lakhs as the minimum NOF, which was revised revised upwards to 2 crores for new NBFCs seeking grant of certificate of registration on or after 21st April 1999. So அது வரைக்கும் 25 lakhs இருந்தது. அதுக்கப்புறம் April 1999க்கு அப்புறம் அதோட NOF அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, மினிமம் NOF
net owned fund minimum NOF வந்து 2 crores மாற்றிருக்காங்க. A company incorporated under the Companies Act and desirous of commencing business of non-banking financial institutions as defined under Section 45A of RBI Act 1934 can apply to the RBI in a prescribed form along with necessary documents for registration. ஸோ எந்த கம்பெனி வந்து இன்கார்பரேட் அந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இருக்கோ அது எதெல்லாம் வந்து டிசைரஸ் ஆஃப் கமென்சிங் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனோ அண்டர் செக்ஷன் 45IA தே கேன் அப்ளை டு தி ஆர்பிஐ. யார் வேணாலும் ஆர்பிஐக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இந்த ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்ம் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்மில் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அலாங் வித் நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். Along with the necessary documents for registration. The RBI issues COR after satisfying itself that the conditions as enumerated in Section 45IA are satisfied. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யார் வேணாலும் நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு போய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம். எது வந்து நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர்பிஐ ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இஷ்யூ பண்ணலாம். ஆர்பிஐ வந்து சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து however to obviate dual regulation certain categories of NBFC which are regulated by other regulators. So சில categories of NBFC இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து மற்ற ரெகுலேட்டர்ஸ் பார்த்துப்பாங்கல்ல are exempted from the requirement of registration from with the RBI. ஸோ சில ரெகுலேட்டர்ஸ் வந்து அதர் ரெகுலேட்டர்ஸ் இருக்காங்களே ஆர் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் த ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வித் ஆர்பிஐ. தட் இஸ் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆர் மர்ச்சன்ட் பேங்கிங் கம்பெனிஸ், ஸ்டாக் broking companies registered with SEBI, insurance company a valid COR issued by the IRDAI, நிதி company as notified under section 406 of Companies Act 2013, chit companies. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ரெகுலேட்டட் பை நேஷனல் ஹவுஸ் ஆர் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து ரெகுலேட்டட் பை ஹவுசிங் பேங்க். ஸோ dual ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு சில categories of NBFC இருக்குல்ல which are regulated by other regulators are exempted from the requirement of registration with the RBI. ஸோ dual regulation பண்ணுற சில டைப்ஸ் ஆஃப் NBFCஸ்க்கு வந்து ஆர்பிஐயோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேண்டாம் பிகாஸ் மற்ற ரெகுலேட்டர்ஸோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரெகுலேட்டட் பை நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து RBI has issued directions to NBFCs on acceptance of public deposits prudential norms like capital adequacy, income recognition, asset classification, provision for bear and doubtful debts, risk exposure norms and other measures to monitor the financial solvency and reporting by NBFCs. So என்னென்னா the RBI has issued directions to NBFCs. ஓகே அவங்க வந்து NBFCக்கு வந்து டைரெக்ஷன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஆன் தி அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் டெபாசிட்ஸ் ப்ரிடென்ஷியல் நார்ம்ஸ் லைக் கேபிட்டல் அடிக்வசி, இன்கம் ரெக்கக்னிஷன், அசெட் கிளாஸிஃபிகேஷன். ஓகே ஸோ ஆர்பிஐ எதுக்கெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு இது கொடுப்பாங்க ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுப்பாங்க. they'll give framework regarding acceptance of public deposits, right, and prudential norms like capital adequacy, income recognition, asset classification. அதெல்லாத்துக்கும் directions were issued to the auditors to report non-compliance with the RBI Act and regulations with the Reserve Bank, Board of Directors and shareholders. So directions were also issued to the auditors to report non-compliance with the RBI. ஸோ இதில் ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சுன்னா ஆடிட்டர்ஸ் வந்து போய் ஆர்பிஐ கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்றதுனால they also issued some directions to the auditors to report non-compliance with the RBI Act and also regulations. மற்ற ரெகுலேஷன்ஸ் கிட்டேயும் non-compliance இருந்துச்சுன்னா அந்த non-compliance பற்றி